Jones. Hello. How you doing? Fine. How have you been? Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine, all of that. Everything. Yeah, yes, I'm fine. I'm doing good. This is the Caleb Cafe. Yes. Really nice place, you know. Yes. The operations that goes here every day. At what time do you really begin working? Okay, my working hours are from 8 to 5. 8 to 5. Yes, and I do the cafe. Yeah. And I cook food. Okay. I offer drinks. Okay. Both soft drinks. They are the other side, and the other side I have coffee. I have tea. I thought you were about to say hard drinks. No, I don't offer hard drinks. Okay, so you've been in this business for some time. So I hope today we are going to learn a lot about, of course, cafe making and the business itself. Yes. So I really hope to really find out more. But before we just begin, you are dealing with your coffee maker right there. Yes. The invention of coffee actually began a long time ago, and we're going to get into that just in a few. But this is technology right here, and you really need to know how to use this thing. Exactly. You know, how do you go about that? Getting updated with the latest technology as far as, you know, the food business is concerned right now. How difficult is that? Yeah, okay. At the moment, I can say it's not that difficult because we have technology by ourselves. It's we just use our gadgets, our phones, and we get the technology on what machine to use, when to use it, and how to use it. It has all the basic information. Just on the phone? Yes. Just on the smartphone? Yes, though we still go to school also to learn using them. Okay. Yes. As long as we have the information on our phone, but going to school is also very important. Yeah, it is important. For someone who wants to go pro. Yes. As far as this business is concerned. Yes. Nakubali. Karibu sana. Listen, around 2 million young people right now in the sub-Saharan continent, either directly or indirectly, they are involved in the food business. But this is a very good business, and it's a very good opportunity, especially for our GDP, which has to grow at the end of the day. So if you want to really go from 0 to 100 and make it big as far as this business is concerned, then this feature that we're doing right now on News on Friday concerns you pretty well. We're going to talk to Jones from the Caleb Cafe, and we're going to understand how much important this business is as far as the economy discussion is concerned. And for the young person watching who really wants to venture into this business, you're going to learn a few things as well. So I'm the one amazing Caleb Koyo. Let's get cooking now. Let's start this conversation. So Jones, tumekutembelea, of course mtu akisikia cafe anakumbuka coffee and all that. Yes. Wewe ndio mtaalamu kabisa bana. Hii coffee ilianza lini na nini kabisa iko hapa? Ni kweli kabisa, ukisikia jina cafe unajua ni kahawa inakuja kwa akili. Okay. And the coffee started long time ago, according to the history, in the 19th century. That was around 1671. And we are being told that coffee originally started in Ethiopia, and it was discovered by a goat herder, somebody who used to take care of goats. Alikuwa anachunga mbuzi. Ndio alidiscover coffee. Unajua mbuzi ni wanyama wa maajabu sana. Mbuzi wanapenda kukula miti nini. Sasa huyu akashangaa kwa nini mbuzi akikula hii kitu inakuwa hivi. Akaenda kufanya uchunguzi wake, akakuta hii kitu iko na caffeine, na alipojaribu akasikia hii kitu ni tamu kwa mwanadamu. Sasa huyo hapo tu kabisa invention ikaanza. Hapo ndio invention ikaanza. Sasa ndio research zikaanza, na ikakuwa mpaka coffee ikakuja ikapatikana ni kahawa. Ni kinywaji kinachotumika na mwanadamu. Kutokea kwa mtu ambaye anachunga mbuzi. Yes, alikuwa anaitwa Kaldi. Yes, from Ethiopia. Karibu aitwe Caleb. So listen, of course, that's a very nice history, by the way. Things begin from somewhere. Of course, just ile song ya toka chini kwenda juu. Kwa leo sisi tunaenjoy kitu, lakini mtu ambaye anachunga mbuzi ndo alikuja na, of course, the first invention, which is really good. Over time kumekuwa na, of course, more inventions coming in, inasaidia the whole entire business kukua and all that. So away from kukua na coffee kwenye cafe, what else is here? Sababu hiyo ndo the general thing ambayo watu wako nayo kwa akili. Okay, apart from having coffee in a cafe, a cafe is also more of a restaurant, that is. So food is also offered at the restaurant. We have got drinks at the restaurant. Some restaurants offer both hard and soft drinks. But ours does offer soft drinks only because of reasons known to ourselves. Yes. So kuna masoft peke yake hapa. Yes, kwa leo niko na masoft. Nakubali. Yes. Endelea kukuwa na masoft.
Sasa of course umesema hapo watu ni kama chakula tu. Yes. 21st century right now, venye nimesema hapo kwenye intro, a lot of things zimefanyika. The urban life is crazy right now. Okay. People just order food on phone and all that. Hiyo imesaidia industry yenyewe kukua, ama pengine unaona kabisa kwamba pressure ambayo imeleta imefanya hata quality ya chakula ambacho tunapika kwenye cafe imeenda chini? Okay, actually sisi naweza sema imetusaidia, especially wakati janga la COVID-19 ilikuja. Ilianza kukua ni vigumu kupata chakula kwa restaurant ama kwa cafe that is, but ikaanza kukua watu ibidi waanze kufikiria jinsi ya kutafuta wateja wao ili hizi cafe zisikufe kabisa, kwa sababu itaua vitu mingi sana. So tukakuja kukua na vile unaweza pata through online. Okay. Yes. Tuko na ma websites ambazo I believe kila hoteli ama kila cafe iko na nini yao ya kupata. Hata sisi hapa Caleb tuko na cafe.caleb.org. Go online, Google, make your order. Cafe.caleb.org. Yes. Sema unajua sasa inabidi tufanye vitu fulani special bana. Usafi ni kitu ya maana sana. Kabisa. Kwa biashara yetu ya chakula na hizo zote. Unafikanga hapa saa ngapi, na ukifika waga unaanza na nini sana? I want to assume ni usafi unaanza nayo kwanza. Yes. Mimi kawaida nafika hapa saa moja unusu. Okay. Ninaanza na usafi. Hapa ndani kwa cafe, alafu ninaenda pia pele penye wateja wanaketi. Because the whole room has to be clean. Hygiene is very important, especially when it comes to food handling. Because there are a lot of issues when they come, when you mishandle food, a lot of things go bad. So we have to be very careful when handling food. So must kwanza hygiene iwe sawa. Yes, hakikisha vyombo vyako viko safi. Unapotengenezea chakula pako pasafi, wateja wanapokaa ni pasafi pia. Kila kitu lazima kikue neat. Kila kitu kuwe neat. Yes. Unajua mimi wakati mimi mtoto mdogo nilikuwa najichocha sana mimi mpishi. Lakini the only thing I could cook ni chai alafu mchele. Lakini sometimes pia chai yenye nilikuwa napika chai inachomeka sana. Unachoma chai? Vibaya sana. Chai lazima ichomeke. Si mimi ni mwanaume. Najua kuna vijana ambao wana watch right now wanataka sana kuingia kwenye biashara ya of course kwa cafe na kupika and all that stuff. Ni ngumu ama ni rahisi? Na nini mtu anafaa afanye at the beginning? Pengine unaweza waambia wewe ulianzaje? Uliamwaje sasa hii ndio kitu ambacho unafanya? Mimi naweza sema kwanza biashara ya cafe ni kama kuanzisha biashara nyingine yoyote. Kinachohitajika tu ni your mentality. What do you want to do? Did you think to do about it? And then kuna processes, kuna procedures ambazo zitakuelekeza. And I believe in every business lazima kuwe na kitu uliona mahali kama mentor, something that motivated you, then so that you became to start the business. Mentor wako alikuwa nani wewe? Yes. Mentor wako, because umeongelea mentor hapo, ilikuwa jamaa wewe kama mimi tumegrow up bila mentors. Wewe utafutia huko ukiendelea. Mimi kwanza kabisa naweza sema mentor wa kwanza alikuwa ni mama yangu. My mom used to cook for us very nice foods using natural ingredients. Kumbuka hizo siku hakuwa na vitu kama roiko, tukua na nini, just natural, na chakula kilikuwa kitamu. Mafuta tu ya kawaida, chumvi, mafuta. Na chakula kilikuwa kitamu. So from there mimi nikaanza katika hizo wakati pia tulikuwa tunapelekwa pengine out kidogo, unaenda unakula. Sasa mimi nilikuwa natamani kujua sana hii chakula hoteli, what's the difference between a hotel food and the home food, because chakula hoteli generally inakuanga tamu. Sasa hapo ndo nikaanza kujiuliza maswali. Na katika hali yangu ya masomo kulikuwa na masomo ambayo tulikuwa tunasoma home studies ama home school. Tulikuwa sasa za school, not home studies, but school studies. Sana ilikuwa ni subject ya home science. Home science tulikuwa na pile kichoko kupanguza mkono ile. Home science tulikuwa tunajifunza sana jinsi ya kupika. Sasa hapo ndo nilianza kukua na ile urge ya kutaka kujua zaidi na kujua zaidi. Nakubali. Mimi najua kabisa nikifanya research zangu umekaa kwa hii biashara for 12 years. Ulianza wapi professionally? Sasa ndo unaingia sana kwenye soko. Ulianza wapi? Najua haukuanzia hapa Caleb Cafe. Mimi baada ya masomo juu nilisomea hotel and tourism management. Nilianza kazi yangu
Hapa Egerton. Okay. Mahali panaitwa Senior Common Room. Senior Common Room pale. Yes, pale Senior Common Room na hapo ndo nimekaa na katika nimefanya kazi katika vitengo mingi tofauti. Kuna mess ya Egerton ambayo ina handle sana wanafunzi. Na pia kuna hoteli pia inaitwa ARC. Nimekuwa pale nilikuwa section ya bar. Ambapo una handle hard drinks. Nakubali. Yes, sasa nimehandle sections mingi sana hoteli tofauti hapa Egerton. Tofauti. Umesema una prepare pia chakula. Kijana ambaye anaangalia right now kwenye hii biashara, wapi kuzuri na wewe uko comfortable wapi? Kutengeneza chakula behind the scenes ama kuwapa sasa vitu special wa kule kuserve sasa ndo hiyo sasa imeiva? Okay, mimi kulingana na experience yangu ninajua kupeana chakula na kupika zinaambatana. Kwa sababu nikipika nikijiwekea pale jikoni hakuna mtu atakula. So lazima nipike na lazima nipeleke. Ndicho kionekane na mtu achague chenye anataka nimweke kule. Akishachagua basi wewe unampa kitu fulani poa anaonja. Kusomea sababu lazima sasa mtu awe kama wewe umesomea ndo hata technology unakuwa in speed na all that stuff. How much is this course yani kawaida na inachukua muda mrefu 3 months, 1 year, 2 years? Okay, of late hii course imeanza kukua expensive, that is kwa sababu inaanzia all the way from certificate to the degree level. Sasa certificate inachukua mwaka mmoja, diploma inachukua miaka miwili, alafu degree inachukua miaka mitatu. Hii ni one of the courses that inachukua shortest time. Shortest kabisa. Yes, with a degree miaka mitatu uko nayo. Yes. Sasa unajua kuna watu wangu ambao hatuna pesa kabisa yani tuna talent ya kupika. How do we survive? Kuna vitengo vingine apart from going to the universities. Kuna hizi small colleges ambazo ziko siku hizi mitaani. Kuna courses kama food and beverage, you can do that like course ya 3 weeks. Kuna ingine inaitangwa kitchen organization, course like ya 4 weeks. Na kitu nalipa kitu kama 10,000. No, that expensive. Unaweza tu jinyima, then you get that little knowledge. But if you want to advance, that's where now you go up to the degree level. At the moment we don't have a master's and a PhD, but we hope soon tutafika huko. Soon itafika? Yes. Nakubali sana. Unajua kuna zile vitu waga naona kwa cafe zile cutlery hebu tuweke hapo ndo watu wangu ambao wana watch wajue tuko kwa cafe. Huwa tunafanya kuna watu ambao wana doubt tuko kwa cafe bwana. Yes, huwa tunafanya setups na setup inakuanga different types of setups. Kuna breakfast, kuna lunch. Wapi setup ya sasa ni saa ngapi? Sasa bado ni breakfast. Breakfast Wapi setup ya breakfast kidogo bwana? Setup ya breakfast. Hii ni nini? Hii ni mat. Hii ni mat. Sasa ni nje ya meza yangu nimeekelea mat. Hapo niko na side plate. Side plate inatumika kuweka chakula ambayo tutapata pale. Ni wakati wa breakfast. Yes. And then sounds like something I know. Yes, and then kuna glass ambayo nitatumia. Hii glass yangu sana si ya maji, ni ya juice kwa sababu breakfast inatumikanga na juice. So nitaiweka on my right hand. Side plate inaekwa katikati. And then kutoka hapo kutakuwa pia na ka side plate kingine kadogo. Yes, kanaweka on the top right side. Hizi bado ni side plate. Yes, sasa weka sahani yenyewe. Bado sasa breakfast tunatumia sana side plate. Yes, masahani inatumika lunch na dinner. Alright. Sasa hii nayo ndio itatumika kwa kuweka chakula na hii nayo ndio itatumika kwa kuweka the uchafu, the dirt. Yes. Ukitumia serviette unaiweka hapo. Kijiko ikiwa chafu just drop there. A toothpick just drop there. Yes. And then kuna sasa cutlery. Cutlery ni vijiko na ambavyo vinatumika katika setup yetu. Sasa kwa leo tutatumia teaspoon. Kwanza kabisa kuna kikombe. Yes, ambayo itatumika kwa chai. Cutlery. Yes. Sasa hicho ni kikombe changu naeka right down after the juice glass. On the right button? Yes, on my right side. Yeah. Sasa iko na kijiko teaspoon and then hapa hivi tunaeka beverages of which customer anachagua. Beverage of their choice. Yes, beverage of their choice. We can have coffee, we can have tea, we can have chocolate. Wenye customer anachagua. And then on the side of the side plate, on the right side that is, kuna hiyo cutlery. Hapo kuna
hapo kuna uma na kuna kisu. In case kama uko na kitu ya kukata kama fruit, kama nyama, kama sausage, samosa, you'll use that. Now of course pia kuna side inaekwa serviette. Yes. So that you can eat, but serviette sana huwa inaekwa katikati ya meza pamoja na beverages. Yes. So this is the setup of breakfast. This is generally my breakfast setup. Yes. On the right kuna the cups. Yes, and the glass. And the glass has to be at the top and then followed by the cup. Yes. And this one has to be at the edge, right here. Yes, at the left, because you eat using your right and you drop off using your left. Yes. Nice. So it depends on the meal, breakfast, lunch, dinner. It depends with the meal. Yes. Nakubali. Sababu, nice sharing that with us, by the way. Most of us who are watching right now, including me, I didn't know that you have to have this one on the right. And of course you have to have the nini tena kwa watu wangu ambao wanaangalia sasa. Hizi ni serviettes za kawaida. Sitaiza tissue huko ghetto. Nimeosha vyombo tayari. Nicheki hapa vyombo. Sasa hebu niambie after vyombo leo tunapika nini hapa? Ni coffee gani leo tuna deal na? Kuna different types of coffee. Na hapa cafe ina offer kuna cappuccino, kuna latte coffee, kuna dalmako coffee, kuna espresso coffee. So hapa ninazi offer zote. But kwa leo naomba nichagulie coffee of your choice. Umeongelea dalmato hapo, mimi naona tuchezee dalmato. Tuchezee dalmato hapo kidogo. Not dalmato but dalmako. Oh, dalmako. Yes, I'm not used to this thing. This is the first of everything. Dalmako. Dalmako coffee is one of the coffees that is taken. Coffee ni tamu sana ukikunywa dalmako, and dalmako is a mixture of both coffee and chocolate. Yeah. So you just do a little bit of the espresso coffee, then you add the chocolate, and then you add the milk and the milk froth. Yes. You add the milk and the milk froth. Yeah. Kuna milk na kuna milk froth. What is a milk froth? Milk ni maziwa ya kawaida. Kama mimi sana coffee inatakanga maziwa yenye na kiwango cha juu cha mafuta. Butter fat content hiyo sasa. Not really butter, but kwa lugha yetu tunaita froth. Froth. Yes. Sasa ukitumia kama hii yangu unaona imeandikwa 3.5 butter content. 3.5%. That's very high. Na ndio maana inatumika kwa kahawa ili niweze kupata ile froth. Sasa nitaichemsha kwa kutumia mashini yangu. Alafu maziwa huwa inabaki chini na mafuta inakuja juu. Yes. Sasa hiyo ndio kisha kuja juu ndio inakuwa froth sasa. So maziwa ikibaki juu na ikienda chini na froth iende juu. Yes. The milk come in layers. Right. Yes. Now that the fat inakuanga sasa ukishachemsha imekuwa light, it floats. Yes, and the milk is dense. So inarudi chini. So it's like it's in 2 layers. Ukiongeza maji inaenda chini, maziwa inakuja katikati, froth inakuja juu. Yes. That's the mystery about milk. Hiyo mystery hata sijaelewa. Nafikiri tukiitengeneza nitaelewa zaidi na hata watu ambao watch wataelewa sababu density sounds like chemistry and physics and biology and theory and all that. So can we make it? Can we maybe show people how to really make it? I don't know if the camera person can really zoom in on that. So we just saw our Dalmako. Dalmako coffee. Dalmako coffee. Yes. What do you serve it with most of the time? It is just generally served with general just snacks. Whatever you choose to eat it with. With the breakfast, we do a lot of wheat. Breakfast goes with a lot of wheat and then some meats. Yes. And one thing you have to note about breakfast is you should have a fresh juice and you should have a fruit to balance the meal. Remember, every meal should be balanced. Yes. So it has to be balanced. Yes, it has to be a balanced diet. And like that. Yes. So of course naona kama TV hapa hatari sana. Menu yenyewe inapita hapo kidogo, naona kuna pikante, kuna dalgone yenyewe ndio sasa. Hatari. Ni 200 bob. Kuna cappuccino ambayo ndo tunasikianga sana ama linatoka watu wanakunywa sana. My favorite. Your favorite, eh? Yes. I like that. Kuna gani tena hapa? Naona pizza pia iko. Kuna pizza. Kuna kasalinga. Yes. That's a type of cheese. Mozzarella. Yes.
minced meat na nini. Hii mtu akiorder kwa cafe.kweli.org anapikiwa hizi? Yes, anapikiwa. Okay. Yeah, huwa inapikwa na order. On order? Yes. How does that happen? Pengine mimi niingia kwa cafe.kweli.org right now na nahitaji pizza. Yes. After how long do I get my order? Mnapikaje sasa? Okay, it's a kind of pizza, so it will need a whole day. So what you do, you just maybe order a previous day before when you come to pick it. Okay. Yes. Yeah. Na order a previous day na flavor and all that stuff. Yes. Unajua sasa hivi tunaingia Valentines. Yes. Watu wengi ambao wako kwa mahusiano ambayo wanajua yanahusiana na mimi watakuwa wanataka kuorder. Si lazima uko kwa mahusiano, hata wewe mwenyewe uko kwa uhusiano. Make yourself happy. Kuna offer ya Valentine na of course kwa hapa kwa cafe.kweli.org ama tutafute. Yes, offer ya Valentine iko. Yes, iko. Ongelea hiyo. Iko mtu wangu. Nakubali. Sasa hapa Kweli Cafe, busy days waga kama siku kama gani? Which hours are you most busy? Umeshikika kabisa mpaka haujielewi. Okay, Kweli Cafe inakuanga busy most of the time wakati kuna wageni ambao wanatoka nje kukuja. That is wakati kuna seminars, wakati kuna mikutano, but generally it is ikuangi that busy yenye wezi kujielewa. Yes, kwa sababu cafe ya coffee, it was designed generally to cater for the visitors who come in because of the project. Yes. So when the visitors come in, it's when that we become busy. Yes. So wakati kuna wageni ndio kunakuwa na a lot of activities. Yes, a lot of activities and we offer right away from breakfast to dinner. Yes. I like that. So this is happening right now. Yes. The outside catering and of course external and all that. Yes. Do you also do that? Maybe somebody wants to really call you up, you have to make me something for dinner at my place with my wife or my brothers or whatever. Yes. That also happened, the outsourcing and all that? Yes. Okay, at the moment I do it at a personal level, not as a Caleb, but I hope there are plans going on about that. And I do all types of events. The birthdays come together, the weddings, funerals, all of them, couples. Yes, all of them. Yes, hata hiyo Valentine naomba uniite mahali mtu wangu. Tuko na namba yako. Tuchafue. Nitakupigia. Sawa. Before nikwashe uendelea na mashughuli zako, basically wewe ulisomea kitu kidogo na ilikuwa passion yako from the beginning. Ulijiambia at the start, this is what I want to do, na umeifuata mpaka hapa. Na mimi of course you have so much to share already. Ushatuambia how much ina cost, bei ambayo inafaa zaidi kwa kijana ambaye anapambana kama mimi tu mtaani. Lakini pengine kuna zile keys au zile tips ambazo lazima niwe nazo hapa katikati ndo niweze kusurvive through, sababu it's a very good business, lakini every good business needs a lot of discipline and all that. What else is needed as for a young person ndo akae vizuri na thrive kabisa venyewe thrive? Okay, one, you have to be focused with what you're going to do or what you want to do. Ukishakuwa focused, obvious, tuseme umeenda shule and you have all that knowledge and whatever, just come up with how you can get just a small capital. It's not a must you start with something big like this. Hata unaweza anza tu na kuuza tu samosa hapo nje, as you do your savings. With time you will end up having a good cafe that is, because one thing about this course or one thing about the cafe is that it's not a must you have a building. I can even start my own things and I start hawking with them on the streets and I get money as I plan for myself. Yes, so you just grow slowly. Yes, you can be mobile. And one thing I can tell the young generation out there is that the hotel industry pays a lot. It really pays. And it all needs just your mind. Just be creative. Just be focused. Yes, and be open-minded. And accept what you want to do. Yes, the business is well paying. That's why you see there are cafes all over the world. After every 200 meters stop, there must be a cafe or a hotel or whatever. Yes, so it's a good business. It's a good business. Yes. I think you have to tell us what is really here. This is the coffee machine. Yes. What is this? What is that? What is that? Just kind of take my people through, because where I am from, kuna tu television ukiingia unaona kenye iko ndani yote. So if in case what you want to meiona, ndo unagongea mwenye duka akuje. Usipoona urudi. So what is this one? So this is my juice dispenser. Hapa ndio huwa ninaweka juice na it is
being connected to the electricity. Socket yake iko hapo chini. So unaweka tu hapa different types of juices. Fresh juice ama easy ready made juices. Right. Yeah, you just put it there. And then kuna nini ya kutoa iko hapa nje. Inatoa tu, you use the glasses. So this is my juice dispenser. That's the fridge, eh? That is my fridge. Yes. You ensure it's called a fridge? Yeah, it's a fridge. It's a fridge. Yes. And there's some nice stuff in there I can see. Yes. And then I have got my small display here. Okay. Yes, and I've got different things there. Okay. And then this is my coffee maker. As you can see, the cups are there. Nice. They are being arranged. I've got different types of coffees for different types of cups for different types of coffees. Okay. This one serves the cappuccino coffee. This one is for the cappuccino big, because cappuccino kuna kubwa na ndogo. Cappuccino big. Yes, cappuccino kubwa na ndogo. Sasa hii ndio ndogo, hii ndio kubwa. And then here I have a tea mug. Okay. And then this is the coffee for latte coffee. Latte. And then I can remember you had some things like double shots and single shots. Sisi zile tots za hard drinks. Sasa ni tots za kahawa. Okay. So this is my double shot for serving espresso. This is my single shot. Let me see that double shot one. Yeah, it's a good one. So for like espresso coffee. Double shot. Yes. What is the double shot like? To only 2 gulps? Yes. Just, okay. There are 2 of these. This is a single shot, so it's the 2 contents. So meaning the content must be really strong. That's why the cup is pretty small. Espresso coffee is very, very strong coffee. Okay. Yes. And with the types of coffees I've mentioned, the best is espresso. I must use espresso to make cappuccino. I must use espresso to make latte. I must use espresso for the mocha coffee. Yes. And then when you come to this side, this is for making the brewed coffee. The brewed coffee? Yes. Can we get that, Kevo? Can we zoom in on that? That is the brewed coffee. This is for the brewed coffee. Okay. This one is for making the smoothies. Smoothies. Yes. The juice now. Yes. I like not that. Really the juice, but the smoothies. The juice is light. Yeah. Juice is light. Smoothie is heavy. Yes. Smoothie is like uji. Oh yeah. Yes, it's heavy. Then the juice. Juice is light, like soda. You see, unaikunywa tu hivyo bila stress. And then this is my coffee crusher. Of course, I use coffee beans for making the coffee. So these are the coffee beans ziko hapa ndani. Okay. Yeah, here they are. So these are coffee beans. Yeah, these are the coffee beans that I do use. So these ones are the ones used to make the thing now. Yes. Right. I put them in that machine. Okay. It crushes the coffee, and then I get it through here. Wow. This is a small oven. Right. It can be used for warming the foods. Okay. And then I got a microwave. And then this one is for the display. The display now. Yes. This is a fridge and all that? Yeah, these are the fridges that I use. Okay. This is an ice maker. Okay. This is just a normal fridge. Normal fridge. Yes, there's another fridge there also. Okay. Yes. But for a young person like me who wants to get into this business, you advise them to start the way they can start. Yes. You just start by hawking, of course, take your licenses from the government. Okay, it's not a must to start by hawking. Maybe you could be having some small savings. Okay. You can just start a small kiosk. Yeah. Yes, whereby you grow from there. You grow from there. Yeah, you can also get funds from the government. I believe the government is still offering funds to the youths. To the youth, yeah, you can get those small loans and you start whatever you want. Okay. And any cafe or cafeteria that you want to start just depends with your design. Okay. It's not a must to start what I have. You can start your own. You can begin the way you can. What you can afford and what works for you at that particular moment. Yeah, especially what you can afford. Okay. Yes. Thank you for your time. Maybe your last word to my people watching the news right now. Okay. Thank you for the visit, and for the people watching, log into www.caleb. You'll find us there. Okay. And you can visit us. We are located in Egerton University. Okay. Come for that coffee that you always miss or you have always had and never tasted. Get it there. Okay. Yes. Thank you for your time. Of course, I will pass by so that you can show me a few things. Yes. The mocha. Yes, coffee. I'll definitely come for the mocha. Listen, I'm going to be back for the mocha coffee, but I've really learned a lot today. Start wherever you are. Of course, be so much passionate, be so ambitious, and of course, if you want to really get into this business, then like Johnson said, it's high
of course, it has a lot of money, but you have to really go through the ropes and understand the system, you know, be as brave as possible. Of course, this is something that can work for you. You can even start by just, you know, just selling ordinary tea, then step by step you outgrow that and you really improve and you really get into some other aspects. So I hope I see you next time. This is the Caleb Cafe. You can log on to cafe.caleb.org any minute, any time, so that you can make your orders. But if you are around Nakuru or Kenya, you can actually visit the Caleb Cafe at Egerton University main campus at the Caleb Center. You just follow the Maringo Road signboards to the Caleb Center right now, and you get here, then you ask for Jones. She's going to treat you nice. I'm the one amazing, always amazing, Caleb Koyo. Time to enjoy my mocha, man.